Hello everyone. So in previous lecture, we were studying about reaction involving the alcohol molecule as a whole. Sigi marung chanbada ahanba reaction okhoin tamgre dehydration of alcohol. Second type of reaction laze in which alcohol take part as whole. So that is oxidation of reaction. So oxidation alcohol. So oxidation of alcohol jida akhoigi leiba alcohol se primary oibra secondary oibra and tertiary oibra haiba matung ina akhoigi product se tuan ba fangani plus akhoigi kai reason seasona ge baje adu da so depend taw so han beta horse oxidation of alcohol si manung sida none tam doje kaino reaction tawba kanda karamba reason sizinaragadi primary natraga secondary natraga tertiary na kai kai product pige hebje adu amma khoina identify tawdawne kyan tare ko okay so sida leriba alcohol je let's say r c small lejeram bani ko c herani aduga o h so high alcohol sida amadi o h ki bond ama break tarakani sidagi plus carbon amaga hydrogen amagi marakta bond ama break tarakani so high reaction je oxidation of alcohol na tabida lairi kharada dehydration of dehydrogenation of alcohol and so khangnar kani ko adu targadi high reaction sida koi OH ama bond break tarakani plus carbon hydrogen amagi bond ama break tarakani so reaction je hausila je hanbada primary alcohol so kaigumba primary alcohol piram targadi akoida kaigi product se fangani habse yan tariko example am lawse let's say CH3 CH2OH yare so kaigumba primary alcohol piram tari primary alcohol identify to khamuni khale carb oxygen samiba carbon jida atopa carbon kyam samge habse so oxygen na samiba carbon je si lere and mount the samiba carbon ji kyanu punna carbon amma tanina si kai gaurani khoina primary alcohol so usually kai toge tardi primary alcohol je oxidation tawba kanda moina first product pirak toisena aldehyde pirakani so CH3CHO high aldehyde se further kaigumba akoina oxidation cha tharak tagadi it will give you carboxylic acid so CH3COOH so primary alcohol gida kai ke point tamme akoina maru eba ki first oxidation tawbada kai pirakani ba koida aldehyde aldehyde another smile sida irage aldehyde aduga further oxidation tawdi kai pirakani ba koida carboxylic acid aduga low riba alcohol ji kai alcohol neba primary alcohol next noina khanga dawa primary alcohol the reaction tawu ganda number of carbons remain same so primary alcohol da carbon gi masing hongde haibadi oxidation tawu ganda carbon ani yaramadi aldehyde tasu carbon ani amadi carboxylic acid tasu carbon ani odum yaugani here ken tare ko okay so kai gumba noina sida reagent sizna baje tuan belau ta ga di nogi product se tuan ba phangakani so usually if noina like K2Cr27 lower by acidified K2Cr27 natraga alkaline KMnO4 lower je animaki case ta noida kai phangakani carboxylic acid so reaction one is a example noina let's say CH3 CH2OH primary alcohol ma PA and kai gumba noida reagents mane pirama ba kitang sanai ge acidified K2Cr2O7 aduga natraga kai bibi or alkaline KMnO4 so high river reagent ani se pirak tagadi amma ita pirak tagadi no the end product se kai pirakani ba you will get carboxylic acid so CH3COOH but instead of taking this two reagent if they gave you some other reagent in that case your final product will be aldehyde so high river primary alcohol se reagent ki madung ina aldehyde pigadra or carboxylic acid pigadra have depend tawe so acidified K2Cr27 amadi alkaline KMnO4 high is they are very strong oxidizing agent yes oxidizing agent so yamna strong oxidizing agent oibanina mabani ne kai tawe high level alcohol se oxidize tawraga
final product se carboxylic acid oina pirani. Let's if kaigumba we have taken another example, another reagent. In that case, it is going to give us different product. Fine. So let's say we have this reagent, a reactant, and if we are going to take different reagent, in that case we are going to get different product. So kaigumba red hot copper lorba, so copper tube ta hetari ko haji ke hariba alcohol je pass tarok taragadi, so red hot copper harakani temperature na around 573 kelvin harani, so yamna heat wangba mafam ada reaction se thokan doini ko matam da instead of giving carboxylic acid they are going to only give us aldehyde. So CH3 CHO again laiba no ye carbon masing chap manani, or asi na tabida no da kai pibe Collins reagent. So Collins reagent se magi atopa maming sulai. So Collins reagent se kaina khana ge targadi chromium trioxide pyridine complex haina so khangnai. So maming da dum irage bracket iraga sida ko chromium trioxide pyridine complex. Yare high compound se pirak targadi aduso chap mane kyan taiko. Okay, if Collins reagent na taba atopa appears, let's say there are other reagent that is known as Corey's reagent. So Corey's reagent piragazo okoida final product se kai pirakani, it is still going to give us aldehyde. So Corey reagent se makhal ani thona lai, either PCC heavy yawi or PDC heavy yawi, ani magi full form ira se PCC hai targadi pyridinium chlorochromate, or kai PBI PDC. So PDC full form na pyridinium dichromate. So exam dengo, if kaigumba acidified K2Cr27 natraga alkaline KMNO4 piram targadi, primary alcohol will be converted into end product, that is carboxylic acid, making sure that the number of carbon do not change. So carbon ani yaromadi ani yaromgani, ahum yaromana ahum yaromgani. If asi ani se nataba taba peer se, let's say red hot copper tube pirame natraga Collins reagent pirame or Corey's reagent pirame. Collins reagent की महत्ता सी जो इरम बया लाइक ता को क्वेश्चन दा, और नत्रगा PCC हरम बया नत्रगा PDC हरम बया मतम दा कई पिरकनी बा aldehyde ताऊ दबु Collins reagent अमादी Corey's reagent अनिवाक से नोइसे कहनी anhydrous solvent ता सीसी नगदो anhydrous है तारदी इसिंग याव दबु को. So हाइरिबा अनिजे कयामा ऐड तारकनी बा anhydrous solution da add tawudabo ko. So CH2Cl2 hairiba reagent sida hapaga nogi Collins reagent plus Corey reagent pirak targadi, your end product will be your aldehyde instead of carboxylic acid, because they all are weak oxidizing agent compared to these two. Okay, now primary alcohol where secondary alcohol has. So in secondary alcohol usually kaidoge targadi alcohol je oxidation tokpakanda moina piraktoisena ketone yare, but kaigumba strong oxidation agent lower ba natraga oxidation se drastic condition provide to virabo ko haidi highly acidic oraga reagent se add tawshale je. So high ba ketone su kaido ola kani heta gati carboxylic acid ta convert tarani kyan tare ko carboxylic acid. So if kaigumba high reagent sina carboxylic acid ta convert tarok tagadi matam duda numbers of carbon decreases ko. So high targadi ketone dagi carboxylic acid fangba kanda noigi leriba original carbon masing do handarakan ko. So descent of chain heavy hai, but if kaigumba alcohol dagi ketone the reaction lep targadi numbers of carbon will remain same. So alcohol dagi ketone da olaba matam duda numbers of carbon remain same yare. So reagent example of the, let's say we have CH3 C double bond O CH3.
sorry, acetone primary alcohol layer is the secondary alcohol. So CH3 go. Si kay tare khoigi secondary alcohol. So kaigumba secondary alcohol je koin oxidize tawroba in the presence of acidified K2Cr2O7. So acidified haram nina H plus harage aduga K2Cr2O7 harage. Can taiko? So sigi kesta ke doni hariba reagent se K2Cr27 H plus yaw tar the alcohol will be converted into acetone. Okay, meaning ketone phangdoiba. So CH3 C double bond O and CH3. Kyantare? So it is converted into what? Ketone. But kaigumba ketone se further oxidize tauruba. Kana yauraga H plus atuga K2Cr2O7. So acidified K2Cr27 potassium dichromate sizinarba. Matamda sigilariba bonds sidagiyama break taura. Break taurokanda you will get one carboxylic acid. This one will be become to carbon dioxide. So acetone की केस था अम्मा दी कई पिरानी carboxylic acid पिरानी plus carbon dioxide अम्मा दी water. But कई गुंबा नोइना लाउ रिवर्स इधर secondary alcohol से higher alcohol और secondary alcohol दसो higher numbers of molecule carbon missing यावा higher alcohol है तारे को. So अदुगु मकांदा दी अकोइदा carbon dioxide फंग दबिदा you will get carboxylic acid. So example हम लोगे. Let's take another example, but this time we have larger numbers of molecule. So OH, H, CH2 and CH3. So sida kaigumba K2Cr2O7 sina reze acidified K2Cr2O7. So kaipirani ahan mada it will give you ketone. So C double bond O, CH2 and CH3. But further kaigumba oxidation chatharaba H plus K2Cr2O7. So इसीदगी bone ama break tawrani. Bone break tawba kanda sina kai pirani khoida carboxylic acid ama pirani plus sigi laiba molecule na so carboxylic acid ama pirani. So kai ki fange khoida CH3 COOH plus CH3 CHCOOH. Adui targadi sidagi molecule ama fange sidagi molecule ama fange so puna kai fangani khoida animakta acetic acid pirani. Kyan tariko? Okay. So smain targo khoida oxidation later secondary alcohol ki case ta. So tabu acetone ki case ta khatang with the carbon dioxide pirakani. Aduga atai higher molecule pirak tadi you will get only carboxylic acid. Fine? Okay. If kai gumba reaction je noina ketone da lephaning herje noina carboxylic pamdre koi noina conversion gumba reaction tawbe herje or fill in the blanks gumba hang herje ketone da lephan be reaction da reaction laibra hai targadi same ne sida so instead of taking alkaline acidified K2Cr27 if you are going to take red hot copper tube or Collins reagent sizinaba yae natraga Corey's reagent sizinaba yae animaki case ta ahumaki case ta noi kai pirakani ba ketone pirakani ken tariko so sida reagent le re aduga example am pirage let's say CH3 C OH H and CH3 lowers. So ahumaki case ta khoida kai pirani CH3 C double bond O and CH3. Kyan tariko? So smain taruga secondary alcohol laire kai ke primary alcohol da. In primary alcohol carbon numbers will remain same irrespective of the type of reagent you are going to use. If it is a strong reducing oxidizing agent like acidified K2Cr27 or alkaline KMnO4, you will going to get carboxylic acid. But other than that, that is red hot copper or Collins reagent or Corey's reagent, primary alcohol will be converted into aldehyde, making sure that carbon number remains same. But kaigumba secondary alcohol sizinarba ahanba oxidation tawada ketone pirakani, second time oxidation tawada carboxylic acid pirakani. So syllabus ta noigi acidified K2Cr2O7 tang yawi ko asina kaidawe further oxidation tarok ta di carboxylic acid pirakani. Higher numbers of secondary alcohol laurak ta agadi higher molecule yaw kangu dadi lairiba molecule je carbon dioxide pida bida carboxylic acid tang pirakani. Kyan tare? Next, if kaigumba red hot copper lorba, Collins reagent lorba, natraga, Corey's reagent lorba, ahumaki case you will get ketone. Fine. So now let's talk about tertiary alcohol.
Now Roman number 3, tertiary alcohol. So tertiary alcohol is usually oxidation je fazana thokpa ngamde ko. So fazana thokpa ngamdrabne ke dawa magi di strong oxidizing agent sizinadra reaction je fazana pide. Okay, so example am lord se high ba sigi tertiary alcohol se. If tertiary alcohol lerum targadi maje usually oxidation je thokpa ngamde, but if kaigumba acidic solution da noigi reagent se lorba acidic solution the reagents loboganda it can undergo oxidation, and first oxidation that it will give you alkene ko. So irage if kaigumba strong oxidizing agent loba, like example acidic medium da aduga oxidation pirak ta taruk ta agadi kai pirakani bukhoida it will give you unsaturated hydrocarbon alkene pirakani. Further kaigumba acidic reaction da koina oxidation thoalaba ma kai pirani carboxylic acid. Yare carboxylic acid plus it will give you ketone. Kentariko. So ketone man pirakani plus carboxylic acid man pirakani. Tawo tabu noina seasona bakanda acidic medium the oxidizing agent se seasona ko. So tertiary alcohol say they do not undergo oxidation in alkaline or neutral medium. So sidadum ibirage do not undergo oxidation in neutral or alkaline medium. Yeah, so alkaline medium plus high river neutral je ani si case the tertiary alcohol se oxidation thopangamte. So example am load say let's say we have CH3 COH, CH3 and CH3. So C is the acidified ko, so H2SO4 load ge acidic medium nena aduga K2 Cr2O7 लौगे नत्रगा कई लौबु याय KMNO4 acidic medium तो लौबु दौने को. So कई पिरानी अहमदा dehydrogenation थोअनी और high river की OH अमाने सिद्धि alpha carbon दगी hydrogen में थोकरनी को. So water की molecule में थोकरनी, so dehydration तौरनी कई पिरानी होइदा CH3 CH3 अदुगा double bond है लगे सोंदा and CH2 पिरकनी. So minus तक कई थोकरेगा water molecule. So dehydration reaction जो कोई ना काउंट नहीं सी को. Further सी oxidation तरफ तागदी कना की presence था acidic medium की presence था को. So सी की लेकर KMNO4 and K2Cr27 लौरक तागदी कना की presence था acidic medium की presence था. So H2SO4 लौर गए मतलब दुदा सी की लेकर bond से break तौरानी यारे and कई पिरानी सीधा ketone में फंगनी plus remaining parts सीधा ना carboxylic acid. So कई फंगे खुदा कई फंगे CH3C double bond O CH3 plus कई पिरानी HCOOH formic acid ama फंगे. क्या तारीख को? Let's take another example. Let's say CH3COH CH3 CH2 and CH3 layers. Again mathaki reagents is na tagadi acidic KMNO4 lobu yae acidic KMNO4 lobu ya. So sigi oxidation tarok tadi kai pirani unsaturated hydrocarbon. So Sedgef rule palaga the double bond kaida fangani sigi mafam natra more substituted alkene are more stable CH3. Sig is a further appoina karigumba oxidation tauruba kanagi presence the acidic medium ye presence the ko high river sigi bonds gedoni break taurani and kaipirani sida ketone fangani plus some saita kaipirani kuida carboxylic acid. Kentare so CH3 C double bond O CH3 plus CH3 COOH. So smile taruga no tertiary alcohol da kaipieba ketone
plus carboxylic acid if you are going to take acidic K2Cr27 or KMnO4. If kaigumba noida, let's say tertiary alcohol lower je ko CH3 COH CH3 and CH3 aduga reagent na sigis lower je, let's say is reagent da kaigumba sigis lower ba P. Okay, si pull up se ko Collins region low bi natra Corys region low bi ani maktagi ama hektada ko ani maksiam weak oxidizing agent oibenena no gi production ta phangaroi, so no reaction is to. But kaigumba copper red hot lower ko, so copper red hot haitare adu low targadi instead of giving carboxylic acid or ketone, it will only give you unsaturated hydrocarbon. So if you are going to take CH3 COH CH3 and CH3 and sida kaigumba red hot copper lower ba temperature na 573 Kelvin lower ba matanda kai thoni ba dehydration thoni sida gi oisama thokarni somdagi hydrogen ama thokpa ya natra somde ama thokpa ya natra ka somdagi ama thokpa ya kai pirani akhoida CH3 C double bond CH2 and CH3 sida so noina ningjing adoba tagodabu lairiba dehydration thok taradi setjeful palaga noigi more substituted alkene se pigadone ken tare ko sida laire noigi primary secondary and tertiary ken tare makha tabada electrophilic substitution reaction of phenol hosila electrophilic substitution reaction. So class 11 की hydrocarbon chapter plus class 12 की haloalkanes and haloarenes की chapter दा electrophilic substitution tamamani khale. Electrophilic substitution da koina kaidawe benzene ama laurani and da koina substitution reaction thokan bai wane. Electrophilic kaidawe hari no ta gadi attacking group se kana oige electrophile. So mamangi akoina tamgiba electrophilic substitution reaction da loina makta Lewis base ama lawe, sorry Lewis acid ama lawe. So Lewis acid se lawa sida kaidawge ta gadi benzene ama lawarni ko plus reagent ama lawarni natra attacking reagent se koige attacking reagent se lawra matungda sida akoina catalyst hoina kai lawe ba Lewis acid yare aduga akoida kai phange ba substituted benzene ama phangani ken tare ko adui targadi hairiba sida Lewis acid se magi kai mathau oige targadi they help to polarize the attacking reagent. So bromine gumba natraga attacking tawdoriba nitro group haitare ko nitric acid haitare adu da phangadoriba khoigi nitro NO2 plus haitare moi gumba je kaidaweba polarize tawada Lewis acid na help taweba ken tai ko adegi Friedel-Crafts alkylation Friedel-Crafts acylation jo taramani khale. So high river reaction me answer Lewis acid low maram kaino they help to polarize the attacking reagent and attacking reagent polarize tawra matungda benzene da attack tawai wane. But in case of phenol ki case tadi maze activating group hoye ko Lewis electrophilic substitution reaction je. So in case of phenol no in a reagent low ganda you don't require any Lewis acid and it will give you what substituted benzene. So kehre no ji tamka benzene amada electrophilic substitution reaction thon geragadi Lewis acid season ay koina polarize tawna bagi but phenol act as a good activating group act as a good activating group towards electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution reaction toward the maze good activating group oy maram kai gino harak tagadi hariba phenol je hydrogen lose tawra matana kai pirakani it will give you phenoxide. So phenoxide se kamai lake O minus. So hariba phenoxide se kadani electron donate tarokani and sig laiba ortho the negative charge then para the negative charge som your ortho the so negative charge kai pirakani. So negative charge pirakani na laiba reagent na easily ortho position natraga para position da attack tawbu hai
Kyan tariko? So in case of phenol, we do not require any Lewis acid because phenol acts as a good activating group toward electrophilic substitution reaction. Fine. Ahan reaction hausila se halogenation dagi. Kyan tare? Okay. First reaction la se halogenation. Okay. So halogenation da ahan bada phenol OH. If kaigumba phenol ze akoina halogenation da let's say Br2 lower je natraga chlorine lower ju ai kaishu kaide ko and reagent se da no gi solvent hai tare H2O sijna re je so H2O medium the water medium da bromination thogalak ta ga di hariba phenol je kai pirakani OH aduga ortho position da jo halogen ama samani aduga para position do halogen ama samani kyan dai ko so multi substituted halogen ko adu pirani ko da phenol sina karam kanda if kaigmo water ga reaction tar kanda but if kaigumba phenol je water medium low da bida atopa medium oina low je let's say ko da phenol laire aduga water low da bida bromine je in the presence of CS2 low je matam sida de ko da mono substituted phenol pirani so OH ama pirani aduga para position da bromo ama lani aduga ortho position da amana famani kyan tare ko so question hange exam da ki kaigino water as a solvent lobo kanda multi substituted pa ko poly substituted pa but kariguma CS2 gumba or atopa non polar lobo kanda na mono substituted pa so reason kai lege hai targadi water is a polar solvent yare hariba CS2 na kaineba non-polar solvent. So in case of phenol, when it is added to water, it dissociate to give H plus. So H plus P gita agdi kai pirakani phenoxide. It is called as phenoxide. And phenoxide ki resonating structure yek ta agadi kai pirakani no iso kham gani khale sina sida electron donate tarokani negative charge na sida shift tarokani yare so kai pirani next ta sida negative sida O double bond atena as it is layerni next ta sigi layer negative charge na sida shift tarokani sigi sina sida shift tarani ano bose kai pirani khoida sida double bond sida negative sida double bond and sida double bond O yare further resonance laani sida negative na sida move tawgardi double bond na sida move tawgarni kyan tare okay so sida resonance lag taradi kai laani ano structure je C O double bond sida negative sida double bond and sida double bond last ki structure kai laani negative na sida shift tawgarni double bond na muka hana gi position da laani kyan tare C kawe khuna resonating structure so resonating structure ye ko haitragadi class 11 ki lecture hana gi ariba yengo kaishu kaide do repeat taro yengo ko electron displacement hen yarong bani resonance natraga mesomeric effect yarong bani so C mayam ji gi khuna hybrid structure ye tar di kama yelagani so ortho the partially negative and para the partially negative so kedogergadi hariba phenol jina water the add tarkanda it give phenoxide and phenoxide is resonating structure ek pakanda kai pa ortho position amadi para position the negative charge electron density wang hale ko so bromine jina easily hariba ortho natraga para position the attack tabu yai but CS2 obi yai CS2 na taba atopa example ai tabrai ta dilai CS2 natraga di noinal kai lobu yai CH2 Cl2 lobu yai natraga CCl4 lobu yai exam da pirakani sigum base ko so non polar solvent lobu kanda di high river phenoxide se dissociate agari phenol se dissociate taraga phenoxide se piba ngamde the piba ngamdram na high river bromine jina only ortho natraga para position da mono substituted halogen piba ngame mana ken tari ko so sida para position ama phangi para position da phangba sina kai tare noigi major product oirani maming thon badi hanu tang thamne na thon ba sida tak ta so yare na khalle so sina kai tare
minor. Ortho position the minor, para position the major. So gyan tarani khale kaigino water medium the layer kandana mana poly substituted pa but non polar guma solvent lobo kandana mono substituted piri maramje water the hour kanda it dissociate and it gives phenoxide ko hydrogen lose tawani and phenoxide pira kanda ortho and para position the electron density yang wang bagi bromine easily attacked tawbu yai. But in case of non-polar, dissociate tawdramnina bromine easily poly location da attack tawba ngamdre. Kyan tari ko halogenation loire sida second last hai second sulfonation. Sulfonation. So sulfonation ki case da different temperature laur tagadi you will get different product. So let's say we have phenol OH. So phenol da koina sulfonation tarok tari kai darkar tai H2SO4. So mamangi lecture da koin tamba yawram taradi noina oleum hena so param gani khale ko adu so lobu yai natraga H2SO4 lawrje and temperature se noina hujik kai gumba 373 Kelvin thamerje natraga H2SO4 at lower temperature, let's say around 293 Kelvin lower. So amana higher temperature and amana lower temperature. So if kaigumba higher temperature lower tagadi, you are going to get para substituted. So para da kaifangani SO3H. If kaigumba lower temperature low tagadi, no da kaipirani OH amalani sida and sida kaipirani product SO3H. So it depends on the temperature and sulfonation will give you different product. Kyan tari ko? But kaigumba high reverse sigi ortho position ki product se further heat tarok tagadi it will give you para position the product ko. So exam da si piram me aduga reaction iba kanda sida heat khatang piram me aduga kem piram drese. So it will be converted into what? Para position. Kaigino tari di para position na hena major way bagi in case of sulfonation. So sina kai tari dum major product aduga sina kai orani minor. Fine. Sida le noigi sulfonation. Third last hai nitration. Okay. So nitration ki case tha kaidawni khoina hana tawgi dumaina phenol ama lawrni. Okay. So phenol. So phenol da hujik dilute HNO3 aduga heat khara provide tawbiraba. So 298 Kelvin hai tare ko asida heat tawbiraba. High riba phenol je kai pirani khoida para substituted amadi ortho substituted. So NO2 plus kai pirani OH and sida NO2. But sigi case ta ko phenol ki case ta nitration to bokanda high river ortho position ga para position da ortho position hai na stable hoibagi ortho position hai na major product phange. So gyan tari ko mamangi case ta diloin makta para position hai na major phange. But in case of nitration ortho position hai na stable hoibagi man hai na product phange. So minor kamba oirani sida NO2 na para position da leibase. Kyan tari ko nitration ki case ta to question jo hangba yawi ki high river ortho substituted amadi para substituted animak sida boiling point kanagi wange natraga melting point se kanagi wange hebase hangba yawe. So nena khangadaba hariba ortho position ki product se maze intramolecular hydrogen bond same intramolecular hydrogen bond hai ta adi kaino haragana molecule ama gi manungda dum hydrogen bond same amana kaheba intra amana kaheba inter. Sigi example se kamaina khangba yage hai ta di school ki competition ama sille je house wise red ko blue adagi green divided yellow targosman house leram gani khalle or ato pa ming da house khairam gani khalle school na ko. So let's say red house ki manung dagi chess competition da satra ahum thor erje aduga sanabadi amana tang sanagadawne red house tagi. So student ahum masen jira competition tarokanda angamba miduna kaidawni ba red house represent tarokani. So student ahum gi manung da competition sin basina kai kawe intra house competition. Adu maina red house tagi amala ani blue house tagi amana la ani si magta competition tarok tagadi it is known as inter house competition. Adu maina
intramolecular hydrogen bond hai taragadi molecule amagi manungda hydrogen bond fangba intermolecular hydrogen bond hai taragadi molecule ani gi marakta khoida hydrogen bond fangdoine so hai riba ortho position da leiriba nitrogen ma kai darukani hai taragadi it will give you hydrogen bond okay so o leire sida h lani sida n double bond o aduga sida o yare ko so sida hariba o siga aduga oxygen kari alcohol da yariba h siga mabani ja partially bond pirani partially bond semba kanda kai pirakani ba koida hydrogen bond sida hydrogen bond ama phangani yan dai ko kadam da make sing ni ekse and aduga sida o harage sida double bond o harage so h lakado H. So, sigi marita uji kay doni ba? Hydrogen bond ama fangan. Kaya tayo ko si kay ko na intramolecular hydrogen bond. Yare? Okay. So, in case of para position gi ase kamay ka ni si OH somdana NO2. So, hariba molecule se thangna ba atopa molecule ama gi marakta sammani sida O lae sida N double bond O aduga sida para substituted alcohol hai kya dai ko so sida ingo si le double kari hydrogen bond so sida le hydrogen bond se molecule amma gi oxygen plus molecule amma gi hydrogen marakta form tawine so sigi molecule se comparison taw ta ga di sida di molecule ki change sang e plus hydrogen bond se no gi strong oil kani si case ta di ko si case ga da intramolecular phangak pani na repulsion ju khara lakani repulsion lakani sigi bond se break tawi chance so laiye so siga comparison taw di boiling point or melting point karana wange har ga di para substituted nitrophenols na boiling point amadi melting point se wangani kyan tai ko so ani je separation tawge heta gadi akoina distillation tawga separation tawbo yai magi na boiling point wangi maram kai gino intermolecular hydrogen bond fangbani so intermolecular hydrogen bond fangbani na molecule ani ahum yam ma punjila pane na bond so break tawda energy yamna change sigi dadi kai dawa intramolecular fangak pane na molecule amamam tang yaujabne na mogi di boiling point anatraga melting point se yamna neme kyan thawre ko so sida kai fangyo kheda intramolecular hydrogen bond sida kai fangye ba intermolecular hydrogen bond kyan tare okay so high river reactions da maru eba point kai tare sidana ortho position na major fange para position na minor para position de yauriba nitro alcohol hai tare nitrophenol hai tare asina muk boiling point natraga melting point wangani major da fangiba hoji ke riba ortho position da fangiba nitrophenol jina melting point amadi boiling point name so sigi reaction da dilute NH3 seasonal at 298 Kelvin seasonal baje akoi da product se amna poor on fange so good yield fange hergadi we have different reaction above reaction hai tare ko ibirage above reaction give poor yield so mathaki leriba reaction je yield fazana pidramne na if kaiguma yield se fazange tagadi what you can do you can take phenol OH aduga reaction tawbagandana HNO2 at lower temperature tare around 280 Kelvin aduga NaNO2 sodium nitrite plus HCl ga reaction tawbaganda what it will give you OH aduga sidana NO yare ko so nitroso phenol haibirani akoina si maming je ko kai ko birani 4 nitroso phenol IUP से याव है को सिजो so 4 nitrosophenol सिगी लेरिबा पोट से further अखोइना करिगुम्बा dilute HNO3 reaction का चथाबिराबा kai pirani khoida para substituted nitrophenol so mathaki da fangiba
para position da si je minor fangbanina kariguma major oina pam targadi nun ke dobu yai HNO2 plus NaNO2 and HCl ki reaction tarokanda nitrosophenol pirakani nitrosophenol sida further okoina dilute nitric acid ka reaction chathabiradi it will give you para substituted phenol yare ko para substituted nitro phenol maming nate just group to gi maming ne ko so para position yahon ba pam ta gadi you have to go undergo this reaction mathagi reaction se dilute HNO3 ka 298 kelvin pirak ta di ortho position dana hena major product se pirakani kyan tare ko okay by chance if kai gumba noina high ba phenol je instead of taking dilute nitric acid and you took concentrated nitric acid so concentrated nitric acid sisina ta gadi in the presence of concentrated H2SO4 it will give you picric acid na kamai tauba phenol ama yawarani ataina ortho position amadi nitro position kari para position da nitro group se add tobirani kentai ko so maming kai tare si je 2 4 6 try nitro phenol commonly famously kahina kangnai picric acid so it is famously known as picric acid gyan tai ko okay so the nitration of benzene so makha reaction da number 4 Friedel-Crafts alkylation so mama so koina chapter da tamgre Friedel-Crafts alkylation class 11 ki hydrocarbon chapter so tamgre so chap mani mechanism de ke loi manani kem de khina de so sida kai damni again akoina phenol am lobirani phenol aduga kai hapirani alkyl head am lorni let's say CH3 Cl lorge aduga catalyst tana anhydrous AlCl3 lorge or atopos lobi ai ko kai pirani khoida product ani pirani amana para substituted so para substituted ta CH3 plus amana kai lani ortho substituted compound yare ko so sigi compound sigi maming kai ko birani ahan bagise 4 methyl phenol natra but famously माजे कहीं ना खंगना गे तारगदी पैरा क्रेसोल है ना खंगनी क्या तारे अदुमाइना सिगिजना कहीं भी रहनी मेटा ortho cresol yare ko okay alcohol amma yawudaba meaning hydroxyl group amma yawarni methyl group amma yawarni benzene da adu do koina cresol kawe mogi position gi matungina ortho para natraga meta hebiani ken tari ko si lere noigi Friedel-Crafts alkylation si da leriba mechanism adegi tawudaba kai compound phangani khotkani adu myam je koina hana gi lecture loi tawre ko खंगद्रगसो हाइड्रोकार्बन चैप्टर दा यावरिबो Friedel-Crafts alkylation तवो सेम रिएक्शन ने जस्ट सिदा फिनोल यावशन बै वाने को मखा ताबद लाजे फोर्थ की मतुंग दा फिफ्थ तना कॉल रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर फजन मुना यंगौद्रगदी मखा तारिबो रिएक्शन म्याम से ज्ञान अमता तारोय को सो अदना प्रीवियस लेक्चर मखैजे फजना यंगचिल so cold reaction जो कोइन हाना तौरे so sida kai hege targadi any koina sodium phenoxide ama je carbon dioxide yaurga temperature na around 400 to 450 kelvin and temperature kitang wanghan bira like example 4 to 10 atm hobi bira ba matam da koina phanga da product da hydrolysis tawrkanda akoi gi salicylic acid pirakani here ken tariko so reaction iraje kaigumba let's say sodium phenoxide hairpanina so sodium phenoxide se kamai semni phenol da akoina sodium metal natraga sodium hydroxide hariba metal sodium hydroxide base harise reaction to birak tari kai bibirani akoida sodium phenoxide o na so sigi laiba sodium phenoxide se seasoner ga akoina kai dauni in the presence of carbon dioxide at around 400 Kelvin and 4 to 7 atm pressure the reaction tarok tagadi fazani ragida 400 Kelvin pressure around 4 to 7 atm
it will give you sodium salicylate acid. So ONA aduga sidana COONA ken tariko sigise Na lawe H lakani yare si mami kai kawarni hoina sodium salicylate yare salt amane adagi sigi leriba phangiba product se akoina further dilute HCl ga reaction tobiraba ko acidification have hai or hydrolysis have hai chap manai ko matamda kai pirani hoida salicylic acid. So OH COOH sine mamin kai ko famously it is known as salicylic acid yare so salicylic acid se tongan ba reaction da as in reactant seasoner ga product semba yawi aspirin semba da seasoner ba yawi ma se ko adagi salol semba da seasoner ba yawi natraga methyl salicylate hariba compound se semba da seasoning hariba compound ahum je noigi 11 12 ki syllabus ki based tadi important hoite but complete exam tharak tadi da important hoikani so adugina separate lecture ama sembirake organic की पूरा लोयर का अंदा मुझे क्यों नहीं थी फाउंडेशन क्लियर था मुझे फाउंडेशन क्लियर होने में तुमदा एक्स्ट्रा याव गदा मुखई और एक्स्ट्रा टॉपिक मुखई फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक तलोइना टच तो भी सो हुजी फाउद एक्स्ट्रा याव दबरे तादी यावी बट स्टिल टॉपिक खरादी नोइना कितंग स्किप टावर जो केशो काय देना खल्ले अदुगी अदुगुम लेक्चर दुनो कोना बोनस लेक्चर होइना थागत पिरके यान तारीको ओके सीधा लेरे नोइगी कॉल रिएक्शन कॉल रिएक्शन की मथंग लास्ट से यामना फेमस रिएक्शन एग्जाम तो हम हंगन बने को रीमर टीमन रिएक्शन है मागी मैकेनिज्म जब हंग बने सी चैप्टर दे होइना सो 5 लेरे नंबर 6 लास्ट है रीमर टीमन रिएक्शन ओके so सिगी लेरिबल रिएक्शन से कमाई तौगे है तारगदी if अखोइना फिनोल से क्लोरोफॉर्म रिएक्शन तौबिरबा क्लोरोफॉर्म CHCl3 and base tana sodium hydroxide lobiraba temperature na around 340 kelvin da ibiraba temperature jenu na kitang mathang makha oigibda kaisho kaide so sida kai product pirakani heta agadi phangada iba product se khoida main product ibam thopane but ibadine da noida sida transition state ta kai phangi hebdo adu ama identify tawta ke so sida kai pirak heta agadi ONA plus C hariba CHCl3 dagi chlorine ama lose tawga CHCl2 pirakani and C is a further NaOH का reaction तौरक तागदी NaOH का reaction तौरक तागदी सीधा substitution reaction थोनी सीधा ONA ले रहे सीधा CH अदुगा chlorine अनि की महत्ता कैला अनि सीधा OH अनि nucleophilic substitution reaction को next था मैंने खंगा दवा हाना जो तक पर यारो मनी खले any carbon amma da hydroxyl group ani yarok tagadi they are very unstable orak pani na hoji ke darokani open up the एक चीज है unstable ओइबनेना सिगे लेरिबा कार्बन सिदगी ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तरोगानी विड्रॉ तरोकपनिना सिगे लेरिबा हाइड्रोजन जे लूज तरोकांदा वाटर ओइना थोखरनी को सो हाइरिबा सिगी रिएक्शन अनि जे सिगी सिदा ई से सिजे साइमल्टेनियसली अमुक तंदा थोकदवने बड़ा कोइन तवान तवान इबे वाने अदुना ब्रैकेट त इबे वाने को सो प्रोडक्ट के पिरानी खोदा प्रोडक्ट के पिबिरानी ONA लानी ONA अदुगा सिदना CHO aldehyde यारे को सिजे फर्दर अखोइन एसिडिफिकेशन तबु याय नत्रगा खोइना का हेरनी हाइड्रोलाइसिस तबु याय सो डाइल्यूट HCl का रिएक्शन तवरदि कई पिरनी फाइनल प्रोडक्ट ता ONA दगी सोडियम थोखरनी अदुगा OH अमलानी एंड सिदा CHO फंगे यारे को जे कई कौनी मागी फेमसली कॉमन नेम कई कवे salicyldehyde यारे को सीधा पैरा पोजीशन द फंगदब्रा तादी पैरा पोजीशन जो फंगनी बट मेजर प्रोडक्ट तो ऑर्थो पोजीशन दे सेम केस मथा किदा सोने सैलिसाइलिक एसिड से पैरा द फंगदब्रा तादी फंगी बट ऑर्थो ने है मेजर ओइबगी कोइना ऑर्थो इबगी वाने so no conversion iba kanda so major product to iba ya minor do koina ina de conversion do kanda yan tariko so call sorry primer timmer le so sida nangi final product
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ 이제ꯀꯣ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯏꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯏꯕ ꯇꯝꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइरिबा सिदी रिएक्शन तौबगदा हेक यावी अमना क्लोरोफॉर्म यावी अमना सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यावी तो सिगी लेरिबा सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस नेना सॉल्वेंट चटपा कांदा मा कैदरकनी डिसोसिएट तौरकनी Na प्लस अमा पिरकनी अमादी OH माइनस पिरकनी यारे सो फर्स्ट स्टेप तो लाए generation of electrophile so sigi laiba OH minus plus asagi chloroform CHCl3 sida reaction thoni ko sigi reaction je reversible oibina reversible hairage sina base laire OH minus sigi laiba chloroform je okhona open di yek targadi kamai lekani H lae sida Cl and sida Cl so sigi laiba chloroform je acidic property show tawe kamai tawge targadi laiba carbon sina chlorine ahum samnai so if kaigumba proton se lose tawgi targadi carbon the negative charge carry tawrpase chlorine ahum jina minus inductive effect ki through the minus charges satisfy tawani mean balance tawani hatare so balance tawhamnina C negative Cl3 phangakpase yamna highly stable oye aduna H plus se lose tawgibi ai aduga kai bibirani khoida H2O base na proton accept tawghani plus Cl3 यारेको अदुगा कई चार्ज कैरी तौरनी नेगेटिव चार्ज सिगी लेरिबा नेगेटिव चार्ज से कनाना कैरी तौगे तारदी कार्बन फाइन कार्बन ना नेगेटिव चार्ज कैरी तौरमनेना कार्बन ना नेगेटिव चार्ज कैरी तौरपनेना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमगा कंपैरिजन तौबदा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना नेगेटिव चार्ज कैरी तौबा अमादी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ना पॉजिटिव चार्ज कैरी तौबदना हेना स्टेबल होइए सो सिगी लेरिबा क्लोरीन जिना कैदौगे तागदी कार्बन द समीबा इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ तौखरनी अदुगा कै पिबिरनी होदा Cl2 प्लस क्लोरीन द नेगेटिव चार्ज कैरी तौनी अदुई तागदी कार्बन द यावरिबा नेगेटिव चार्ज से कै ओइन लैगे तागदी सिदा इलेक्ट्रॉन एन स्पेन लैघरनी जस्ट लाइक फ्री रेडिकल की टाइप बट फ्री रेडिकल द कमाई तवे इलेक्ट्रॉन अनि यावे सिदाना इलेक्ट्रॉन अमा यावी अदुगा सिदाना इलेक्ट्रॉन क्या यावे पुन्ना अनि यावे so electron ani yaurokpase khona kai kauge tagadi we call it as carbene intermediate so carbene intermediate tamninga gadi adu so lecture yaughrabane but noigi school gi point of view dadi important oide so just khangjilo carbene intermediate se kamaina tauge tagadi carbon da electron ani sman yaurok toiba yare ko carbon da electron amma yaurogana free radical kawi electron ani yaurogana khona carbene kawi carbon the positive charge carry tarugana carbocation carbon the negative charge carry tarugana carboanion kawi so adumain tarugana ye reaction intermediate haina lai kyan tare ko so sigi lariba carbon se further reaction tawada chatharan next step la je generation of electrophile oiba matungda second electrophilic substitution yare okay so electrophilic substitution da kai dauge ta de huji law hiba compound se kai oige khoige phenol natro so phenol से base अमा reaction तवदी kai pirani ba sodium phenoxide so sodium phenoxide से solvent से पकांदा dissociate तवकनी kai pirani mana sodium phenoxide ko so sodium phenoxide से sodium lose तवकदी kai pirani hoida phenoxide ion pirani gen tai gon ngangi se haibadi laiba benzene sida OH arome plus sodium hydroxide sizina tagadi kai thokani OH amaga H ama thokharni ko base amadi acid amaga reaction thoimnena so OH ka H thokhar kanda water thokharni and sodium na kai attach tawani sigi leiba oxygen sida so kai bibirani sida ONA so high river compound se salt nena dissociate taropada kai bibirakani khoida phenoxide ion pirakani so phenoxide ion sina second step ta reaction chatharani phenoxide ion yare ko
So phenoxide ion sina hojiki leriba carbon CCl2 maga reaction tarokanda kai pirani khoida. Okay, singo sigi leriba double bond je conjugation lebenina sida electron shift tarokani aduga oxygen na negative charge carry taropanina sida balance tawnabagi electron je jump tarani kai phangya dudi double bond O aduga sida double bond and sida negative charge carry tarani high negative charge carry tariba sida kana attack tarokani carbon. So negative charge की मुहूर्त कई एक भी आ रहे हैं ना कार्बन होना समझना की भी आ रहा Cl2 यारे को तो कार्बन ना सीधा नेगेटिव चार्ज कई तो वो दो एक्सेप्ट होगा हमने ना करीगी नहीं था यदि कार्बन चीज़ों नोगी इलेक्ट्रोफाइल का हुई को कार्बन चीज़ों इलेक्ट्रोफाइल का हुई मासो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का हुई so carbocation free radical amadi carbon they all are electrophile meaning they all are electron deficient so electron deficient और बिना सीधा negative charge कई तरह कनी electron से jump तरह कंदा so negative charge से सिगी ले रिबा carbon से ना accept होगा नहीं so accept होगा हमने मसागी हाना दे के यावे electron नहीं आउज़ it will exist as a negative charge so carbon दा हजी negative charge कई तावे and conjugation लइए negative single bond double bond and सीधा oxygen यावरी क्या इको so हुजी के दावनी electron की shifting लानी electron की shifting से कमाई ताओगे है तार गति सीधा कितन चावनी है कि कौन सी structure से okay अदुई तार गति सीधा hydrogen अमा यावरी so oxygen ना मागी electron से withdraw ताओगरनी hydrogen की यावरी bond जिना सीधा jump ताओगरनी क्या तारी को and carbon दा यावरी negative charge सिगा hydrogen सिगा balance out ताओगरनी so कई फंगे कोई दा product ता ज्ञान ताइन खले ज्ञान ताद्रसो just replay तवो अदुगा है ना फजन ज्ञान ताकनी सीधा double bond लाए सीधा CH लानी and Cl2 यारे को सीधा further कई गुंबा NaOH base का reaction तरफ तादी कई पिरानी O Na सीधा ना CH अदुगा OH and OH यारे सीधा की वाटर में थोकरनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनि यावजे यामना अनस्टेबल होये अनस्टेबल होबनेना कदवरनी वाटर होइना थोकरनी क्या तारे को नो O Na CHO सीधा कोई हाइड्रोलाइसिस तौबिराबा dilute HCl कई पिरानी salicyl dehyde यारे पैरा पोजीशन से फंगदा है पैरा पोजीशन से फंगनी बट यामना माइनर होइना फंगनी सो कोइना मेजर प्रोडक्ट तो कोइना रिप्रेजेंट तौबे वाने क्या तारे को सी लेरे नोगी रीमर टीमन रिएक्शन मखा ताबदा सीधा रिएक्शन अमगा लेरी बाय चांस इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन यावरी जे सीधा हाइड्रोजन यावदबिदा CCl4 एन लवेर जे कार्बन टेट्राक्लोराइड so carbon tetrachloride reaction da kai product fange he target de so amta yengzila je yan tai ko now okay. Let's say we have phenol OH aduga reaction seasonable kandana CCl4 lower ni temperature na around 340 Kelvin adum thambirani kemta hongoi aduga base tana NaOH hojikti kai pirani mana sida akhoi sodium phenoxide yawarani ONA base ka reaction tawbunina and sida CCl3 lani asaina CHCl3 seasonable kanda chilere CHCl3 seasonable kanda chlorine amadi thokharni carbon pibagi so CHCl2 fange akoida sida so again carbon tetrachloride yawarpanina chlorine ama thokharni CCl3 fangani yare ko tigi leriba reaction je further akoina base amaga reaction chathabiraba NaOH ka kai pirani akoida nucleophilic substitution reaction so ONA sidana COH OH and OH so again hydroxyl group yaropanina multiple yamna unstable ne sidai kai thokarni akoida water ama thokarni remaining group sida ko kamai ek yani remaining group se O O Na aduga sidana
C double bond O OH यारेको ओके सिगी लेरिबा प्रोडक्ट से फर्दर अखोना कई चथब यारे बेस करेक्शन और NaOH है भी है और सोडियम मेटल तंग है भी है कई पिरानी O Na सिदना COO Na कई भी थोली नो है तागदी सिगी लेरिबा सोडियम से रिमूव तोनो भी दमतनेबको एसिड एसिड रिएक्शन तब यारोदना सॉल्ट एसिड रिएक्शन तब वानी सो HCl डाइल्यूट HCl सिजनबीरनी कई पीरनी अखोदा सैलिसाइलिक एसिड OH अदुगा सिदना COOH सो कंपाउंड की मम्मी कई कवे सैलिसाइलिक एसिड यारेको ऑलराइट so kai khangya khoina Reimer tiemann reaction da if chloroform sizinaragadi in the presence of base at 340 Kelvin you will get what salicylaldehyde followed by the dilute HCl or hydrolysis haitare if instead of chloroform if you are going to take carbon tetrachloride in base followed by hydrolysis or acidification you are going to get salicylic acid fine exam the mechanism hongba yawune mechanism do iba tamjilo yare सिदा लेरे नोगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मखा ताबदा रिएक्शन अतोपा लाजे फिनोल की ऑक्सीडेशन है तारे को 6 लोरे नेक्स्ट लाजे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल so oxidation of phenol की reaction amma tang yawi if you are going to take phenol in the presence of acidic K2Cr27 so H plus है acidic medium नेना potassium dichromate kai fangani you are going to get quinol so you have to memorize it sida di mechanism hangba khotpa yaude just fill in blanks kumbada hangdo ngaire yare ko ek awe sije common in the quinol yare ko or benzoquinone hai bhi as maina so we can say benzoquinone para benzoquinone fine makha tabada reduction laws hai reduction jam famous ne hydrocarbon chapter di tamala hai hanjin ko reduction so rani nickel haina sizna targade rani nickel hidi kaino hydrogenation tawba kanda khoina nickel oina sizna targade khoina rani nickel kaugi natra so phenol sida hydrogen hapsilani nickel ama sizna ni temperature na around 573 kelvin tawbirani so hydrogen की molecule क्या दरकार था सिदा दी नोगी saturated unsaturated hydrocarbon ahum yaroppanina रुबा double bonds ahum yaroppanina hydrogen की molecule जो ahum दरकार तारकन यारे को so product kai pirani sorry OH line यारे को so नोगी double bonds लोने मांगनी addition reaction थोनी गना यावरगा hydrogen यावगी को हाना so कोन alkene and alkyne दा तौबा यावग्रे so सी kai को बिरनी मम्मिंग जे cyclo hexanol fine so सीधे ले रहे नोगी chemical properties of phenol fine लास्ट की रिएक्शन अमग लाग से यामना मरु ओइबर रिएक्शन ने याम तो इना जो हंगबा आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना जो खंगने याम फेमसली को येंग से कई दकाना गे हवजे रिएक्शन की मम्मिंग लास्ट लेक्चर फॉर दिस लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर आयोडोफॉर्म टेस्ट नतदी लेक्चर जाम सांगमन ग्रे ऑलमोस्ट 1 आवर हेलक लेको so yengmudu nungai roi 1 hour hell amnina so iodoform test laase so iodoform test tauge herek taagati you are going to use it for distinction between different alcohols okay sigi lariba reaction je primary secondary tertiary identify tawgi mainly sizinaba nate magi mainly sizinaba je kamaina khange he taagati first of all structure ma yengo CH3 OH aduga CH okay so high riba sigi group se kaigumba alcohol to the yarom tagadi sije kai kau geragana methyl carbonyl kawe so methyl carbonyl kam yarom da baga ani sida koina distinction da wada iodoform test pirakan yare ko so those alcohol which contains methyl carbonyl will undergo iodoform test those which do not contain methyl carbonyl
are not going to give iodoform test. Reaction ama tause aduga yam laina distinction tawu yani. Sida kai samba yage tagadi either it may be hydrogen or natraga atopa alkyl group samamba yai. Kyan tariko? Ainam kaheba those alcohol which contain this methyl carbonyl will undergo iodoform test. Those which do not have this will not undergo iodoform test. Yare example ama hana loge adu matungda distinction tawba yengase. CH3 CH2 OH plus kana laurani iodine plus NaOH aduga hit tawbirani. Yareko so sige iodoform test pigadra piroidra haitagadi first of all you draw it in open structure. CH3 COH lerni sida and sida H herge. So sida structure si yaudra CH3 yaure CH CM yaure OH ama yaure aduga sida hydrogen ama smile lairani. Kyan taiko so sida ka yauri neba methyl carbonyl group yawe means it will undergo iodoform test. So heat tawakanda iodine presence and sodium hydroxide presence the reaction tawakanda kai pira kehta agadi it will give you CHI3 which is known as iodoform. So this iodoform is yellow precipitate pirak to mana kyan taiko they are yellow in color. So atai byproduct kai piragani HCOO Na plus sodium iodide plus water. Example balance tabu jam hang bane so balance to biramo so iodine is the 4 lani is the 6 is the 5 and water gi molecule 5 yariko. Okay next section lagse jab mana bada iodoform test tawgadra tawrodra habse ko let's say question this mana pyramid CH3 CH2 CH2OH aduga I2 plus NaOH pirame aduga heat tobiro here adu taragadi sige leriba reaction je iodoform test pigadra piroidra taradi nasana yengo methyl carbonyl yauge tari kai dakar tai CH3 ama hek thangnaba carbon da kai dakar tai OH atagadi OH na samiba carbon sidadi hek thangnabada methyl yaudre pulapna kai yawni yawe ethyl. So this will not undergo iodoform tests. High with the no reaction on the igadawa. So an is the distinction tawo hangi as let's say ethanol and propanol the distinction tawo here. So no kahani when ethanol is reactive with iodine in the presence of sodium hydroxide and heat it will give you yellow precipitate of iodoform. Yeah? And when propanol is reacted with iodine in the presence of sodium hydroxide and heated, it is not going to give you any yellow precipitate. Hence, distinction tawa yare ethanol ga propanol ki marak sida. Gyan taiko atop example amaga lause let's say pan herakle distinguish between butane 1-ol and butane 2-ol. So ani is the distinction ta wo हमने ani mak se हम तो open the structure here से so butane 2-ol हने यहाँ के CH3 CH2 CHOH aduga CH3 plus kaila ani iodine base tana NaOH in the presence of heat. So first thing kaidawni ba ani sida laiba structure sida methyl carbonyl yawbra yawdabra ina ko so yengo CH3 yawre methyl hek thangnaba carbon da kayarokle OH. So it does contain methyl carbonyl. So sile nangi methyl carbonyl. So ma kai thokani ba iodoform test pirakani hai kyan taiko so sidagi iodoform se karam bana pige heta adi sige ba methyl jina iodoform pirakani so CHI3 ataina byproduct kai fangani CH3 CH2 and CHOH hai tare ko sige ba group sina carboxylic acid pirani so carboxylic acid se khoi gi base ama reaction tawdi kai pirani salt ama bibirani so CH3 CH2 CH carbon ahum natra COONA
यारे सो आयोडोफॉर्म टेस्ट तब कांदा मिथाइल कार्बन दुना आयोडोफॉर्म पीबिरनी रेस्ट ऑफ द लेरिबा मॉलिक्यूल दुना नोइना सोडियम एसिड अमा पीबिरनी को सोडियम सॉल्ट है तारे एसिड नते सोडियम सॉल्ट है तारे को तो सोडियम सॉल्ट अमा पीबिरनी जे कई लेरे नोइगे आयोडोफॉर्म सो आयोडोफॉर्म जे कई मचु होइगे येलो प्रेसिपिटेट अमा पीबिरनी सो कोइना खंगे ब्यूटेन टू ऑल द येलो प्रेसिपिटेट फंगनी अतैना बाय प्रोडक्ट का इबिरनी सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर सिगी जो बैलेंसिंग तौता दि लोइन मु चप माननी मसिंग के का लोइना को द 6 इबिरनी होइना अदगी सोडियम आयोडाइड ता 5 द जो खोइगी 5 यारे अदगी आयोडीन दना 4 so सिजे दुम कांस्टेंट वरनी मथक त जुन चप माने मखा जो चप माने कईगुंबा ब्यूटेन 2 ऑल इयर्स है लेट्स से CH3 CH2 ब्यूटेन 1 ऑल हैबा CH2 CH2 and OH that's again ibirani Y2NaOH heat tower kanda kai product pige hebsi so yengo OH na samiba carbon da hangnabada methyl yaude pulap na propyl ama yaubane na iodoform test pibe yaroi maram kaino methyl carbonyl yaude so no reaction ibirani sumaina taroga iodoform test se noina sizna gadawne kaidawdone ba noina test toba kanda piriba alcohol du da methyl carbonyl yaubra yaudabra ina ko तो सुमाइन तौर नोगी ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट अहिसु अमा तौरे अल्कोहल की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डिस्टिंक्शन तौबदा अदुमाइना सिदा आयोडोफोर टेस्ट हैना सो लेरे केन तारिको सिदा टॉपिक ना नेक्स्ट लेक्चर द लासे सिदा नोगी लेक्चर लोशन बिहारी नसीगी को